Всем привет, друзья, с вами Бешел, и сегодня будем проходить в треугольнике, получается, Громовой Утес. Остановился я на 22-м. Пробудил я, получается, Хендря на А7. Сейчас посмотрим, как он будет это действовать в ПВЕ. Все это дело будет сопровождаться музыкой. Всем приятного просмотра. Будем не только 22-й проходить, но еще 23-й и, возможно, 24-й. Посмотрим, насколько его хватит. Все, приятного просмотра. Tell me where the freaks at. To the floor. Означает одной пора.
Ну вот и все, друзья. Как вы можете видеть, не так далеко он уходит от Зейна. Получается всего на 2 миллиарда больше. Вот, конечно же, хотелось бы больше. Все же это СП пробуждение. Вот, но опять же на А8 там будет уже поболее у него баф на всю команду. Получается, по боссам они уже будут бить получше. Вот. И, наверное, пройду еще и 24-ю. Скорее всего. Может, даже и 25-ю. Вот. Так что все, друзья. Вы все сами видели, на что способен пробужденный Хемдаль против дракона. Вот. Все, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока.